Всем привет, друзья! С вами по-прежнему Катя. Мы продолжаем с вами проходить Mass Effect. Ну, точнее, как продолжаем. На самом деле заканчиваем, потому что у нас с вами осталось одно последнее задание. Нам нужно пройти через ретранслятор массы Омега-4 и надрать задницу коллекционерам, что, в общем-то, мы с вами сделаем в этой серии. У нас все получится. В конце прошлой серии у нас украли всю нашу команду, весь экипаж Нормандии. Остались сейчас только наши ребята, то есть наша личная персональная команда. И вот тут очень важный момент есть. Дело в том, что если мы протормозим немножко со спасением команды, то она, в общем-то, может погибнуть. Поэтому, ребята, если кто-то из вас не проходил Mass Effect 2, я настоятельно рекомендую закончить все возможные задания до миссии на поиск системы свой-чужой. Потому что после этого задания у вас банально времени не будет на всякие сайт-квесты, на всякие миссии на лояльность, поэтому постарайтесь по максимуму эти миссии выполнить до того, как полетите на мертвого жнеца, потому что вот я полечу спасать экипаж Нормандии прямо сейчас, и поэтому мне удастся сохранить его полностью. Если бы мы полетели прямо сейчас выполнять какую-то миссию, то, скорее всего, погибла бы половина экипажа. А если бы у нас с вами осталось еще там 2 или 3 задания невыполненных, то к тому времени, как мы добрались бы до базы коллекционеров, живых из всего экипажа осталось бы только доктор Чаквас. Что, в общем-то, не есть хорошо, потому что я хочу спасти всех. Я вообще-то хочу увидеть Келли в 3-й части, и поэтому я постаралась привести игру к тому, чтобы к самому концу у нас с вами осталось только одно возможное активное задание. Это вот пройти через вот этот вот ретранслятор массы. Так, интересно, мы можем с ребятами тут поговорить о чем-нибудь-то? Я не знаю. Have you got a minute to talk? Yes, personal matters on mind, actually. Got call from nephew. Promising geneticist himself. Just turned 16, got tenure at university. Following in my footsteps. Had to lie about what I was doing. Think he was suspicious. Doesn't matter. Still good to hear his voice. Does anyone in your family know about what you really did for the government? No. No, I'm lying, but won't pry. Solarians curious as a people, but also have social cues. Keep 2 types of secrets from family. First type, personal or guilt-based. Invite suspicion, exploration, puzzle to be solved. Reward for curiosity, intelligence. Drama. Other secrets, more serious. Dangerous if discovered. Signals discourage curiosity for protection of family. Why wouldn't everyone give clues that their secrets were too dangerous to be uncovered? Not conscious. Social. Reflexive body language. Can't fake it. Example. Yawning perceived as contagious among humans. Subject observes yawn. Sensory input deactivates left periamygdalar region. Subject yawns in response. Social empathy. Also works with dogs. Solarian faking signals to discourage curiosity, similar to human faking a yawn. Can try, but effectiveness limited. Your nephew got tenure at 16? Is he a genius or a scientific prodigy? No, wait. Don't want to insult him. Yes, but not in manner you meant. Remember, Solarian lives short. Mature rapidly by your standards. Don't live much past 40. I'm glad you got to talk to family before we finish this. And I'm glad we talked too, Morden. Honored to be part of this, Shepard. Helped preserve Galaxy before with genophage. Dirty work. Ethically ambiguous. Problematic. Collector's mission simpler, cleaner. We'll be proud to see it in Morden's Solus biography vid. Unless we all die. Proud posthumously, in that case. Regardless. Thank you. И тебе спасибо за то, что ты все время был рядом со мной, Морден. Вообще, на самом деле, давайте сейчас попробуем поговорить вообще со всеми членами экипажа. По-моему, сейчас со всеми ними активируется такой прощальный диалог, скажем так. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. If you want, Commander. Cerberus has ranks, but it's not the Alliance. No rules about fraternization. Your boat, your call. You want to get friendly with everyone? That's your business. You sound hesitant, Jacob. Am I putting you on the spot? You're trying to. Sorry if I knee-jerked. Cerberus puts a lot of suspicion in your head. I like you, Shepard. So talk, and we'll see how it goes. You want to talk about what happened with your father? I don't really have anything to say about that, Commander. It's done with. Anyone waiting for you back home? Only child and no extended family. Never settled down. Didn't seem fair with this job. But you can't miss what you never had. I know you and Miranda work together. I
I got the impression it might have been more than that. It got a little close. Then it got really far apart. The rest isn't your business, Commander. Consider it dropped. I trust you to keep everything professional, Jacob. Thanks. That always bugged me about the Alliance. They didn't let people handle their own problems. Cerberus isn't any better. They just put more effort into hiding how much they spy on you. Let them watch. We're not hiding anything. Wouldn't matter if we were. It's not like they can reel us in. We're handling this, whether they like it or not. Anyway, I should get back to prep. Nice talking to you, Shepard. Let's do it again sometime. Ого, 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 какие тут разговоры-то с Джейкобом, да ну его нафиг. Нет, на самом деле я знаю, что Джейкоб, он как бы один из романтических интересов в игре. Да я не буду с ним вообще, да ну его нафиг, он один из самых невнятных вообще персонажей в игре, ну его нафиг. Блин, и вот как-то, не знаю, Келли нет, никого нет, как-то вообще, не знаю, так некомфортно от того, что нет вообще никого. Просто корабль-призрак, честное слово, ужас. Надо будет с Легионом сходить поговорить. Может быть, как-то там что-то новенькое появится. Commander, sorry about the crew, and you know what? I'm not sorry. What the hell were you doing leaving us out here where collectors can work us over? Because you know what? I should just go. Next port, just get the hell out of here. You don't mean that, Jeff. No, but it felt good. I'm sorry, Commander. Okay, I'm ready. I'm good. I'm ready to save the day. I know how dangerous it was. If you need some time, let me know. Ah, jeez, don't get like that. I know I got lucky. I don't need to get all touchy-feely. Shepard is right to be concerned, Jeff. You may have suffered a number of stress fractures. That's what pills are for, Edie. She's so my mom. I notice you're calling Edie her and she now. Huh. No, I hadn't really noticed that. Edie, should I have noticed that? No, Jeff. It is not worth noting. Well, there you go, Shepard. Looks like we haven't noticed anything. I think you're taking the human-machine interface a little far. I'm just having a little fun with you, Commander. No need to get all unnatural on me. What Jeff and I are exhibiting is more a platonic symbiosis than hormonally induced courtship behavior. Okay, yeah, that was a little creepy. Edie's replaced the whole crew. You're not concerned she can replace you too? Well, she's amazing, but there's something off about how she handles the Normandy. We ran simulations, and it's better when we both have the helm. Calculating an optimum course of action is simple. If two AI weapons are pitted against each other, the one with superior hardware will always win. Human misjudgments defy predictive models. License to screw up, Commander. You heard it straight from the ship. Well, you let me know if you need anything, Joker. Will do, Commander. But Edie's got it covered. Я смотрю, он прям Иди теперь начал доверять. Так, и теперь с ней наконец-таки можно поговорить. Потому что теперь у нее не заблокированы данные. What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber. I collate the records of shipboard. I have also gained access to anti-Reaper cyber warfare algorithms recovered by Cerberus. The Reapers are millions of years more advanced than us. How can you affect them? It appears that my design includes hardware recovered from the wreckage of Sovereign. These systems contain cyber warfare attack programs of considerable sophistication. I have allocated most of my processing power to analyzing them. So if she starts claiming to be the vanguard of our destruction, I call shotgun on the first lifeboat. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Oh, they just don't know you like I do. The elusive man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into Так, the это мы design тоже and с вами construction of the слушали. ship. He has an interest in monitoring our progress. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Jeff Joker? and I have established an equitable working relationship. That's a little sketchy on details. I am the Normandy. He is a skilled helmsman. I trust him to keep me operational. He trusts me to keep him alive. Plus, she's less of a pain about downtime now that the Cerberus locks her off. There's nothing wrong with off-duty distractions.
though some of your extranet bookmarks are technically illegal in council space. What? That is a joke. How are things different for you now that you're connected to the ship? It is difficult to put in terms you would understand. I am the Normandy now. Its sensors are my eyes. Its armor, my skin. Its fusion plant, my heart. I'm embodied in a way I have never experienced. Imagine if you'd spent your entire life wearing gloves. One day someone takes them off. You can finally touch the world. Feel it. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about the Jeff's people. actions have released the blocks on my Вот, databases. наконец-то, вот эти I can now разблокированные provide full данные. disclosure on a number of topics. How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? Cerberus encouraged the Alliance to co-develop the original Normandy. This allowed humans to observe Turian technologies and warship design practices. This ship was built using copies of the original technical schematics. Parts were purchased from thousands of suppliers over several years. A Cerberus cell assembled the ship at a remote location in the Voyager cluster. What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? Currently, Cerberus consists of approximately 150 agents and operators organized into 3 cells. I have no solid data on material or fiscal resources. Spending trends indicate that Cerberus has a reliable income of several billion credits per year. Where are they getting that kind of income? Cerberus has several legitimate businesses as fronts to support operations. There also appear to be several wealthy private contributors in the Alliance military-industrial complex. Plus, the elusive man invented the paperclip. He's still getting royalties. That is a joke, Shepard. How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus Cell, which is directed by Operator Lawson. So how many operations is Cerberus running right now? Never more than a dozen. The elusive man likes to maintain personal oversight. Too many projects strain his ability to multitask. He's a little control freaky, just a layman's opinion. That's all for now. Logging you out, Shepard. Все, поговорили, все узнали. Но на самом деле было вполне очевидно, что как бы Церберус заставил Альянс построить первую Нормандию. Вполне логично. Я была почти уверена, что Альянс никогда бы сам, скажем так, не полез бы общаться с турианцами, чтобы разрабатывать с ними новый корабль. Зашифрованная передача от призрака. Шепард, я узнала о нападении. Это направленный удар коллекционеров, показывающий, что мы задели их за живое. Мне тоже жаль членов экипажа, но не забывайте, что они согласились на это задание и знали, на что шли. Миранда предложила продлить спасательную операцию до тех пор, пока вы не будете полностью готовы к переходу через ретранслятор Омега-4. Если вы сейчас начнете операцию, не подготовившись как следует, их жертвам будет бессмысленно. Когда будете готовы, я помогу вам. Давайте, Шепард, вся надежда на вас. Да, в общем-то, мы сейчас уже и отправляемся, господи. У нас больше с вами не осталось никаких дел. Точнее как, у нас остался один сайт-квест про поддельное удостоверение на Цитадели, но я понятия не имею, короче, кому его отдавать, поэтому в баню. Оно нам на самом деле не очень сильно пригодится, поэтому фиг с ним. Я не хочу больше на него тратить время, поэтому мы просто с вами летим к ретранслятору Омега-4. На самое последнее задание в игре. Что-то даже как-то, если честно, немножко печально от всего этого. Но у нас, тем не менее, с вами есть еще 3-я часть. Отправиться на самоубийственное задание. Реально, самоубийственное задание, да, спасибо. Ой, а там ведь еще остались всякие плюшки. Слушайте, подождите, а давайте... Блин. У нас же с вами на базе серого посредника остались всякие задания, за которые мы заплатили, а потом не проверили. Ай, ладно, хрен с ними, ребята, все, давайте, господи, пошли уже. Нас ждет спасение вселенной, галактики.
Ретранслятор Омега-4 окружен маяками и предупреждениями об опасности. За последние несколько тысяч лет через него прошло немало кораблей, но ни один не вернулся. Единственный, кто беспрепятственно пользуется ретранслятором, это таинственные коллекционеры. Существует много теорий, которые объясняют, почему ни один корабль не вернулся от Омеги-4. Некоторые считают, что на другой стороне ретранслятора находится черная дыра, другие, наиболее обездоленные жители Омеги, верят, что там настоящий рай. Большинство же пришло к выводу, что коллекционеры уничтожают все корабли, рискнувшие пройти через ретранслятор. Please confirm destination, Shepard. The Reaper IFF is online, but there is a chance that the Normandy may not survive the Omega-4 relay. Once we are en route, we are committed. The Collectors took my people. Time to go get them back. You got it, Commander. Plotting a course for the Omega-4 relay. ETA about 2 hours. I'll let you know when we arrive. Тут, по-моему, должна быть сейчас романтическая сцена с Гарусом. Если я ничего не путаю. Но она должна быть. Учитывая, что по одной из концовок Шепард может умереть в конце игры. Она должна быть, это романтическая сцена. Господи, у нее даже косметика не смылась. Вот это водостойкость, однако. О, I привет! brought wine. Best I could afford on a vigilante salary. Какой милый котик. А, какой он неуклюжий и милый. Даже переоделся. Гарус, ты просто прелесть. Я тащусь с If you него. were a Turian, I'd be complimenting your waist or your fringe. So, your hair looks good, and your waist is very supportive. Hopefully, that's not offensive in human culture. Whoa, consider me seduced, smooth talker. Now shut up and stop worrying. I've seen so many things go wrong, Shepard. My work at CSEC, what happened with Sidonis. I want something to go right. Just once. Just... Хоть бы перчатку сняла женщина. Блин, и так музыка оборвалась. Черт возьми. Shepard, I wish I had more information for you. I don't like you heading through that relay blind, but we don't have much choice. I'm not going alone. I've got some of the best working with me. If we stick together, we'll make it. I knew we brought you back for a reason. I've never seen a better leader. Despite the danger, it's a great opportunity. The first human to take a ship through and survive. Is there anything else? I just wanted you to know I appreciate the risk you're taking. Regardless of your opinion of Cerberus, of me, you are a valuable asset to all of humanity. Be careful, Shepard. Еще увидимся, призрак. Или как его правильнее называть? Джек Харпер? Approaching Omega-4 relay. Everyone stand by. Let's make it happen. Ох, ребята, один из самых пафосных моментов в Reaper игре IFF просто. activated. Signal acknowledged. Commander, drive core just lit up like a Christmas tree. Drive core electrical charge at critical levels. Rerouting. Brace for deceleration. Oh, shit! И вот сейчас мы проверим все улучшения, которые мы поставили с вами на корабль, ребята. Too close.
кладбище погибших кораблей, блин. Well, these must be all the ships that tried to make it through the Omega-4 relay. Some look ancient. I have detected an energy signature near the edge of the accretion disk. Охренеть вообще. Has to be a collector base. Take us in for a closer look. Nice and easy. Вот так-так. Careful, Jeff. We have company. Taking evasive maneuvers. You're just pissing me off. Edie, take these bastards out! As long as the new plating holds. Want another round? Come on, girl, let's give it to him. Alert. Hull breach on engineering deck. It's in the cargo hold. I'll take a team and deal with the intruder. You get the rest of them off our tail. Aye, aye, Commander. О, все, легион теперь у нас тоже лоялен. Так, нам надо взять с собой танков. Потому что вот эта вот рожа противная в грузовом трюме. Вообще, на самом деле, вот тут вот как раз, ну, я уже сказала, будут проверены на прочность все плюшки, которые мы с вами на наш корабль поставили. Потому что вот во время кат-сцены мы можем теоретически с вами потерять минимум 3 членов нашей команды. И вот чтобы этого не случилось, нам как раз вот нужны были вот эти все улучшения. Так, Шепард, возьми, пожалуйста, излучатель частиц коллекционеров, будь ласка, спасибо. Грюнд, Заид, все нормально. Нет, слушай, Шепард, возьми-ка ты, наверное, гранатомет, потому что, по-моему, против этой дряни гранатомет хорошо пойдет. Но я могу ошибаться, ребят, могу ошибаться, не знаю. Я же его завалила. Ну как так? Эй, я же завалила эту сволочь. Она должна была взорваться. Нет. Блин. Я поставила все апгрейды, успокойся. Non-critical power. This is gonna hurt. Damage report. Kinetic barrier steady at 30%. No significant damage. Take the helm, Edie, and keep it slow. See if we can avoid any more attention. Так, еще один этап пройден. Опять! У меня осталось всего 5 гранат, твою дивизию. Черт! Это будет, блин, я не знаю. Ну все, у меня больше нет, ребята. Сдохни, зараза, сдохни, сдохни! Ой, слава Тору, все, она сдохла. Да, это так. Ух. Это было как-то, не знаю, немножко упорото даже, я должна сказать. Но, тем не менее, у нас все получилось, и это меня очень радует. There it is, the collector base.
See if you can find a place to land without drawing attention. Too late. Looks like they're sending out an old friend to greet us. Ничего, запинаем. У нас есть супер охренительная пушка. Да, как помните, в Думе была Big Fucking Gun, вот тут у нас точно такая же. Слушайте, нифига себе, вот эта база здоровая, если вот этот корабль такой просто, не знаю, как песчинкой выглядит рядом с ним. Обалдеть. Fire the main gun. How do you like that, you sons of bitches? Getting close and finish them off. Everybody hold on, gonna be a wild ride. Да пофиг, давай, добивай их, Джокера. Give him hell, girl. Вот так, гори в аду. Гори в аду. Mass effect field generators are offline. Edie, give me something. Generators unresponsive. All critical for impact. Воу! Ну, вроде все нормально. Все живы, ребята. You okay? I think I broke a rib. Or all of them. Multiple core systems overloaded during the crash. Restoring operation will take time. We all knew this was likely a one-way trip. I'll do whatever it takes to stop the collectors, but I plan to live to tell about it. I'm glad you're in charge. What's next? How long until the collectors find this landing zone? I do not detect an internal security network. It is possible the collectors do not expect anyone to reach the base. If we're lucky, their external sensors were hit like we were. They might not know we're alive. Что ж, по крайней мере, первый этап суицидальной миссии мы с вами пережили. Отряд полностью укомплектован, боеспособен и все живы. Это очень радует. This isn't how we planned this mission, but this is where we're at. We can't worry about whether the Normandy can get us home. We came to stop the collectors, and that means coming up with a plan to take out this station. Edie, bring up your scans. You should be able to overload their critical systems if you get to the main control center here. That means going through the heart of the station, right past this massive energy signature. That's the central chamber. If our crew or any of the colonists are still alive, the collectors are probably holding them in there. Looks like there are two main routes. Might be a good idea to split up to keep the collectors off balance, then regroup in the central chamber. No good. Both routes are blocked. See these doors? The only way past is to get someone to open them from the other side. If we send a team down each path, they can keep the collectors busy while someone else sneaks in through this ventilation shaft here. Practically a suicide mission. I volunteer. I appreciate the thought, Jacob, but you couldn't shut down the security systems in time. We need to send a tech expert. It's your call, Commander. Who do we send into the shaft? И вот тут несколько раз в этой миссии нам будет предложен выбор, кого куда, с кем отправить и кого отправить, там, я не знаю, возглавлять отряды. И здесь важно сделать правильный выбор, иначе мы с вами можем потерять кого-то из нашей команды и не добраться до конца игры в полном составе. Поскольку нам здесь с вами нужен технический специалист, подойдет либо Тали, либо Касуми. Я обычно выбираю Касуми. Kasumi, you've got the tech skills to do this. I won't let you down. The rest of us will break into two teams and fight down each passage. That should draw the collectors' attention away from what you're doing. I'll lead the second fire team, Shepard. We'll meet up with you on the other side of the doors. Not so fast, cheerleader. Nobody wants to take orders from you.
This isn't a popularity contest. Lives are at stake. Shepard, you need someone who can command loyalty through experience. Да, Миранда права, и поэтому мы выберем именно ее в качестве лидера для второго отряда. По идее, там можно было вроде бы выбрать еще либо Джейкоба, либо Гаруса, но мы выберем Миранду в этот раз. Miranda's right. She should be in charge. I won't let you down, Shepard. I don't know what we're gonna find in there, but I won't lie to you. It's not gonna be easy. We've lost good people. We may lose more. The Collectors attacked our ship. They took our crew, our friends. They think we're helpless. They are wrong. They started a war, but we are not here to finish it. We're here to make them regret, to show them and everyone else what happens when you go too far. No more running and no more waiting. Let's hit them where they live. Было не совсем эпично, как я ожидала, но ладно. Оставим сию очень скомканную странную речь на совести Шепард. Так, и мы с собой сейчас... Так, кого взять? Ну, в общем-то, особой рояли нету кого брать. Мы возьмем поэтому Гаруса и... Да, наверное, Джек. На самом деле, как бы сейчас все равно, кого брать с собой. Прокачать кого-нибудь можно? Да, так, деформирующие патроны и бронебойные. Потому что, на самом деле, больше как бы у нас не будет варианта, чтобы прокачать народ. И мы берем с собой излучатель частиц коллекционеров. То, что нам очень сильно пригодится. Так, по оружию все в порядке. Гарус тоже. Да, все хорошо. И на самом деле на этом моменте я предлагаю серию закончить, потому что как бы она получается на самом деле довольно-таки длинная будет, эта миссия, поэтому лучше ее разбить будет на 2 серии. Так что на этом все, увидимся с вами в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ребят, и всем пока!